Okay, ladies and gentlemen, boys and girls, namaskaram. ഞാൻ ഇനി ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. Today is a Saturday and I am in the US, I am in Boston. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ്. നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കിട്ടേണ്ട. Early morning you will see the video. So what is important is ഞാൻ ഇത് 2-3 ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം perfectly has been able to predict what's happening. Which is not always true. There can be ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണതൊന്നും ശരിയാവണില്ല because there is an ongoing crisis going on. Anyway, let me summarize. നമ്മുടെ ഈ situation, what is the situation now? What really happened? Okay, എന്താണ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നടന്നത്? The first is നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ markets were already overheated എന്ന് പറയുമ്പോൾ there was a non-stop bull rally in the 6th of August, market was at 21 to 85. Avadanna, it went into an all-time high on the 27th of September. That reached 26,277. So almost 4,992 points in the rally. In between 9th of August, correction. But overall, there was a non-stop bull rally from 6th of August when the market was at 21 to 85 and it went to 27th of August, which is 26,277. There was, of course, intermediary. There was on the 9th of August a little bit of a correction. So the bull rally actually was for 4,992 points. Once that happened, there was എല്ലാവരും പറയണ്ടായിരുന്നു that after 25,000 there must be a correction, there should be a correction, there might be a correction, but it never happened. Went on for another 1,277 points. Ultimately, at 26,277, the market started showing fatigue, but an event happened, and the event was the unfortunate Iran and Israel conflict, the escalator. So once that happened, there was global turmoil because there was എല്ലായിടത്തും എന്താ പറ്റാൻ പോണേ നമ്മുടെ റഷ്യ യുക്രൈൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് മാതിരി this was not something new, but it kind of brought about a geopolitical war-like situation across. And economically what's happened is while the war is happening and things are unpredictable, എന്താ പറ്റാൻ പോണെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ, crude oil prices started going up. So this is going to affect the overall economy in the world. There'll be some supply chain disruptions. Flights started moving up over different airspaces. So ellam kude oru cost escalation ella frontilum varan thodangi. Coupled with that, in India oru karyam undayadenu vechna foreign institutional investors started selling off. The story behind that is China government കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ചൈനീസ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് കുറച്ചിങ്ങനെ ഡള്ളായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് കൊണ്ടുവന്ന് ടു ല്യൂർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. അത് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണ മാതിരി നമുക്കൊരു ചാൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ടർ വിട്ടിട്ട് വേറെ സെക്ടറിന് മാറ്റുന്ന മാതിരി ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ദേ സോൾഡ് ഓഫ്. And it is alleged that they might have bought it in China. But a shift from India to China. That brought about a negative reaction. So it's a combination of three factors. Markets being overheated. Second is Iran-Israel conflict. And then the FII sell-off. Whatever said and done, markets have reached the region of 25,000. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ, ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്കറിയേണ്ടത് ഈ കമ്മിങ് വീക്കിൽ ഹൗ ഇസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഗോയിങ് ടു പാൻ ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഓൺ ദ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഫ്രണ്ട് ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് എ ഫിബൊനാച്ചി റീട്രേസ്മെന്റ് ടൂൾ. Some of you might be knowing it, others might be very expert on it, but I just put the Fibonacci tool to assess what is actually going to happen. So when I look at it, in 9th of September, ഒരു correction, ചെറിയൊരു correction ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 27th of September, it went up to 26,277. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു Fibonacci tool വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ there is a particular level which is actually it is 25,014ലാണ് നിൽക്കുന്നത്. So right now it is 25,050. So 24,800 വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൺഡേ അല്ലെങ്കിൽ മൺഡേ മോർണിംഗ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കറക്ഷൻ വരാം. ആൻഡ് നമ്മുടെ
ഒരു സെക്കൻഡ് സിനാരിയോ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 5th of August തൊട്ട് ആ റാലി നമ്മൾ അസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 5th അതിൻ്റെ ഒരു ഫെബോനാച്ചി ടൂൾ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്രാഫ് ദറ്റ് ഐ ഹവ് ഷോൺ അതിൻ്റെ ഒരു 61.8% വരുന്നത് ഈസ് സംതിങ് ഇൻ ദ റീജിയൻ ഓഫ് 24,600 or 24,500. ഇതൊക്കെ എക്സാക്ട് ഫിഗേഴ്സ് വരില്ല. പക്ഷെ ഐ പേഴ്സണലി ഫീൽ ദറ്റ് ഇപ്പോൾ 25,000 നിൽക്കുന്നത് മൺഡേ ഒരു ചെറിയൊരു correction, smaller correction ഉണ്ടാകും. The war is something that nobody can predict. It's still an ongoing exercise, and we don't know how it is going to pan out. അത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, of course, there will be a sharp move upwards. But right now, there is no indication. News that is coming is ongoing conflict is going on. So if that has been the case, then the markets are going to have a little bit of play in this region of 24,800 to 25,000. ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we will see the markets going consolidating till the middle of next week. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? What is it that we can do as investors? What I'm going to do is, first of all, I'm going to have a wait and watch attitude. ഞാൻ നിങ്ങളോട് earlier പറഞ്ഞ മാതിരി my approach has been that നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ അഡ്വാൻസ് ക്യാഷ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഫണ്ടമെന്റലി നമ്മുടെ ഉള്ള സ്റ്റോക്സ്, ബിക്കോസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഹാസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ടേക്കൺ എ ടിപ്പ്. അപ്പോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോക്സ് വിച്ച് വി ഹവ് ഓൾറെഡി അനലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ചോസൺ ഫണ്ടമെന്റലി സ്ട്രോങ് സ്റ്റോക്സ്, അതിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ കറക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ എൻറ്റർ ഇൻ ടു സം ഓഫ് ദോസ് സ്റ്റോക്സ് അഗൈൻ with slightly more quantities, so that when the market recovers, you are in a much better situation. So I would be doing that. I will not advise. I mean, for me, I'm not a SEBI registered. ഞാൻ ഒരു SEBI registered analyst അല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ own analysis ചെയ്യാണ്, just to let people know about my portfolio. എൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ചെറിയ correction. Some of the stocks are very, very small. It's almost standing where it is. But those are strong stocks. അത് മാർക്കറ്റ് റിക്കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലോണം മുകളിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ I will see if I need to do some rotation of stocks or rotation of sectors at that point of time. പക്ഷേ my strategy is going to be ചില stocks in which the correction has not been too much. I will rotate them, and some of the stocks I will use some of my surplus funds which I have. അതിനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. You of course have to consult your own SEBI registered analyst, and you have to make your own decisions. But largely my advice to you is, ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറക്കാണ്ടിരിക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2 ആഴ്ച 2.5 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട്സ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റിംഗ് അനൗൺസ്ഡ്. അപ്പം മാർക്കറ്റിൽ തിരിച്ചു ഒരു യൂഫോറിയ വരും. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫണ്ടമെന്റലി സ്ട്രോങ് സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആവശ്യം ആണ്. സോ ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ദാറ്റ്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞു, അത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ജി പിള്ളൈ പറഞ്ഞു, അത് all that should not be the reason for you to take your own strategy. നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് should be your own decision. Whatever you do with your portfolio should be your decision based on strong fundamental and technical analysis. What I have done in this video, ഞാനൊരു ചെറിയൊരു അനാലിസിസ് തന്നത്, if you have not looked at it from that side, it might give you some sort of a visibility for you to analyze better. അത് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. Just remember one thing. My name is Pillai. I'm the CEO and co-founder of LeapTrac, which is Leap Training Academy. I run courses for people to understand fundamental analysis and technical analysis. And I'm an active investor. I do my own investing, and I have a substantially large portfolio. And when I am in this situation after so much of analysis, I can only make this video to guide you as to what I am doing. But what you should do should be after careful analysis and research. Thank you very much. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് I feel you have liked this video. Sorry, my Malayalam is a little bit sometimes ശരിക്കും words വരുന്നില്ല, but it's okay, no problem, as long as you have understood the main theme of this video. I hope you have liked this video. If you have liked this video, I would like you to do me a favor, and there are 2 things you have to do. One is like the video, and second is subscribe to the video if you have already not subscribed. Subscribe ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റാമെന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് you will get
the notification, and you can be better informed of another viewpoint. ഒരുപാട് പേരുണ്ട് making videos. They're all giving you their own viewpoints. I'm giving you mine. The choice has to be yours based on your own fundamental and technical analysis and your own decisions, nobody else's. Thank you very much. Bye bye.